Congo anga single mother, because I am that right now. They want to come and touch you. In the house, they don't pay. But just because abadde akuwayo ku busente coming through for the kid, ayagala azimbiro oku aje. And then he's going around telling people how he pays my rent. I think netaga nkoleyo ka story time ka everything that I went through. Ono musajja omwana wange yali akaweze emyezi 4. Agamba nti asasulira rent. Ngatamanyi na mwana jali wabula myezi 6. Nga mazo olabo mwana mpostinzi naye kuba myezi 2 nga tamanyi jali tamanyi kyali tamanyi chi. Naga mwana missing bichi nali ndi awo nga sindikira message, break up message. Try to giteka ku Instagram. I had to collaborate with him. I don't know what happened. Orono ngo mukazi oba mukazi yali agenda muwasa. Ate kwanne message za abantu balino njagala family y'omukazi wange bamanyi. Imagine nga nakazaala byonna mbiyita mulide navayo mwana wa myezi 2 and all that. Abagenda kwekuba ambaga paka nakati I don't know what happened. Embaga simanyi we yakoma naye nga all in all I don't know if I've exhausted. I will do a story time, but I just wanted to come out and at least give back the disrespect I have been getting, you know. So that these people also feel how it feels to be disrespected, because they know actually this person knows Sobola Bashta Sobola, because I have always been the quiet one. I have always been that patient, that tolerant person. But today, with all the messages I get from your people, tell your girls, community yo jemwe gatiramu bateminge, so that they don't reach out to me, because you definitely know ebintu nze binsanga jendi. Things find me where I'm. So the fact that we're blocking abuli wamu waneno bajja sharing ira kali kutuka ko kajja kutuka ko. Tell the people you bewegatta nabo so that they don't reach out to me, kuba nsina magezi gaabwe era bonna nga we muli musako community eyo we mwegattira bichi bateminge. Tell them not to look for me. I have given them the clarity they wanted. We are not together and we will never. Buli andaba je baliko amanya gange bampita Mickie Seems tufani nga ensonga endeese wano siri muntu aleta business yange moso bwekituuka ku family yange abangoberedde ebbanga ddene ku internet, but I believe njakozesa ekigambo ngambe mama w'omwana wange oba nga gwe mumanyi nga Bash aina statement ezimu zakozeseza nga however much they can affect me, I understand, but desigenda vayo kubyogerako because at the end of the day fena tuba n'obulumi ku mitima oba fena tuba n'ebituluma naye tekitegeeza mbu tubirete ku internet lwasonga internet teina kyegenda kugonjola. First of all njagala mbazeyo mabega mu 2021 I was this man yali abere waka ne mukyala wange munju nga mva ku mulimu nenkomawe waka neve waka nengenda ku mulimu. 2021, if you all remember, bata video ya Bash nga akisinga omusajja mu ndabirwamu and bali ku skies enagulu. Omwami oyo bamuyita Shafik Shoes. Ye video yasooka okuteebwa mwenna mujjukira by then Galaxy yasooka okuta video eyo. I think I paid each and every blogger aleme kwogera ku bintu ebyo, but era nenvaayo nze kenyini nengamba byadda because aba TikTok abana bali batandise obirukira blah blah and stuff. Video eyo ngenda kukiriza njogera amazima mbu ye kanaluzaala ya buli kimu oba yensonga lwaki tutuuse wano we tuli olwaleero. Era video eyo nze ng'omusajja eyalekanga mukazi wange ewuwe oba ewaka ngende njiye teyandeka kyekimu. But you also know that we got a misunderstanding
you had this man yali akuvuga n'omuyita, you packed your stuff. But that night, in the art break, ganze we nali ndowooza kuba wandeka munju, and I only had a single friend in this world, it was you. Wagenda ku skies, omusajja n'akwebakako. That all night, enkeera n'okomawo ewange. Ne tuddawo nga gwe atalina ky'okoze. In that process, when nalaba ebintu ebyo, I came home. I think olunaku olwo nava ku office ne nkomawo ewaka. I looked in the eyes. Wali ku simu ne mukulu wange. Mukulu wange n'angamba ebigambo bino. N'angamba, Mike, tokuba mwana w'abandi kubanga I swear najja sikikkiriza. I didn't blame you so much because we had just met and we rushed stuff. Kuba Bash nakulabanga ennaku 2-3 week eddako ne twewasa. I understand you had men you were seeing and stuff. But nze ng'omuntu, I only had you. So, nga wayisewo week emu ebintu ebyo nga bitrendinze, there is this lady ankubira essimu, yali lubuto, mukazi wa Shafiki. Angamba, sebo gyebaleko, mbadde nkusaba ogambe mukazi wo ave ku bba wange. Nina olubuto lwagala vaamu, but because of your wife. Bash, I came back home ne nkubuuza, are you still dating this gentleman? You told me no. This lady recorded you we mwali n'omusajja olunaku olulala we bakubira essimu Bash nojja ku musajja oyo essimu. I think I was at work because okimanyi nakolanga kiro nga nkomawo kire waka. Nojja ku musajja oyo essimu n'ogamba mukazi we, nyabo ono ojja mukubira essimu nga tali busy, kati ali busy. You were busy making out with that man. Ngobera under my roof. You cheated first. Bash, this lady nangamba agenda sasula amawulire biki ne mugamba, I'm going to sort everything out. Maybe bao ayagala omukazi, ngomukazi takola ki. Of course, I had to cover you up. Omukyalo ono olubuto olwo lwavaamu oba lwali lugenda kuvaamu. One of the two, kubanga of course I was blinded by your love. Nga sisobola kusaidinga without any point. Era nga muddamu nga bwenjagala. But she was warning you about you nibyozomukola in a relationship ne bawe. But I was like, you're under my roof. But when you were moving out there with this man under my roof, and you used to make out with this man under my roof. To cut the story short, eyowala, mukyala wange, buli we twatuuka mu mwezi ogw'omusanvu ne tuyomba wanobanga. Sirabangako ku relationship omuntu nga bayombamu katono, omukazi n'asiba ebintu n'agenda. You're the first person in the past 4 years, Bash. Hi people, come with me at the airport. This day I had gone to last time you left home, omusajja yakuwasa, at the airport. Omusajja oyo wa Germany ayina abakazi babiri. Ejjono yatukozeseza emirimu mingi. Omusajja oyo the first time boda gaiwe gwakozesa alanga mtadde mu filter mwana we sorry so anyways Nchalo no so, she had to be in the UK by this time. She missed her flight. Oh my God. We are going to do that. Take your time, relax. That's the kind of person she is. Tainam urgency. So yeah, yesterday checking. Yeah, we had finished checking. But we needed to measure the stuff and all that. Kuba ebintu adatwala bingi era ebintu ebiba bibuze Kampala mukimo. Yatute a lot of stuff. We had to peel matoke at the airport. Oh my God, that was so crazy. 2 hours later, if you see my fingers, I could not let you go
because every time I anyways, try abantu checking in that she's leaving. Omwala yakuzimba Miss you, omwala and nze I also was had some not so time to much take into some pictures internet though. okimanyi bulungi And my nze next I could post on voiceover is going to be TikTok, about I my sleep skin. soma comment My nothing. skin had issues, you guys And, all knew, you've seen it before, and now it's healing. So yeah, guys, I'm gonna take you through my skincare journey. Bye. Ogenze n'omusajja alina abakazi babiri wangamba ekigambo kino ngenda kigumira ne mama wange yalina bbaawe nga alina abakazi bangi. That's what you told me. Nekugamba okay, but I could not let go. I remember I got depressed ne bantwala ne mu ddwaliro. My mom came mu ddwaliro because of you. Ngenda sala ebintu bino mangu yasigenda nnyo kugenda into details what kyewantuusaako, but all in all you should know you triggered me. And you remember what I told you when you gave birth. I'm revenging on you. You remember everything. Ekyo nakigamba, and don't you ever forget that. Bash, wasalawo okomewe waka because maybe omusajja w'omusama yali azzeeyo. Omusama w'omukuddayo, I think n'asala obuyambi. Because you're a user and you've been one always. Leave alone because you go so ku internet, nompayiriza okutte messages, whatever messages you have, Bash, ababantu naba datinga, oba you was seeing them, ngonviridde. Of course, in the city nkoko, mbogenda va makaga, however much I loved you. Yeah, I pursued girls. Njogera amazima. I tried out different relationships. But they could not work out because I felt like you're the only missing part in my life. Nkugamba amazima. So, when you were pregnant, ngoli wanewaka, you know what we went through. It was hell on earth. Olubuto olwayagala ovaamu. And it costed me roughly 1.8 million okusiba akantu mu lubuto. And buli sawa we had to check in because you used to sport. Nga tuti omwana agenda vamu, omwana agenda vamu, omwana agenda vamu. Not once, not twice. Olubuto olwo lwonna paka kuzaala mwana oyo I believe lwamalako miliyoni eziwere 12 ku 10. It's because I loved that child. Bash, when you got pregnant, however much I was revenging on you, of how much you've treated me like trash, ewange nova onogena nebakuwasa, nokomawo on my life when you got pregnant, obongo bwange bonna bwakyuka. But by the time obongo bwange bwakyuka, I had got another woman. Era nga tulina we tubeera. You remember very well, olumusasulanga wano waka. Time reached. You gave birth. You know how much money I paid. You know very well how much money. How much was the bill? It was a lot of money. Mbuse bintu bingi. Sigenda of course kwogera ku bawo wa Sweden, no. Sigenda kwogera ku ono guy gobadde yagala otwalira omwana we Canada. Ebyo byonna kambikuuke tebigasa. Bash. They sent you some messages. Mbonafunisa omuwala olubuto e London when you were pregnant at home here. Nompozesa. Of course, as a man who was triggered, I accept nakuddamu nga bwenjagala. Yeah. Era nembye egaana. Not until the woman reached out to you n'abigamba. Bash, ngenda kusala ebyo byonna mbiveeko kuba tebigasa, but kantuuke ku nsonga y'omwana. Bino byonna sandi byogedde kuba tebirina makulu. These people batusunga busunzi, naye bakusunga. Tewali kye bagenda tuyamba, tekuli agenda kuwa mata, tekuli agenda kola kibano bakwano buno bukwano bonna bu blog obuwala. Those are a bunch of losers. I'm telling you. Mosoyo kadama. Ekyasiza okunuma wagambye sirabirira mwana wange. Bash, when my child yalina ndowooza emyezi 2,
That's when you decided nali ngenze ku mulimu kola nodduka n'omwana oyo n'ogenda. I remember I came back here ne bangamba Bash yagenze. I called you myself. Bash no ngamba okomawo. Wangamba okomawo ne ngamba kale so genze sula ko wa mukwano go, you said yes. Wangamba okomawo, I called you HO. Ne nkugamba ojje wano omwana wange Bash. That boy is my asset. That is our child, but the fact that mutaddemu sente nyingi bwezityo kitegeeza mwagala. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Tovaayo lagansi mbunze ndi muntu mubi nnyo. Nedda nnyabo. I'm not so bad. Bash bwodduka n'omwana n'omutwala, I think mukwano gwo mweru wati ye yakuddusa wano avuga markets n'akutwala. Mukwano gwo after 1 month nansindikira message ku Instagram nangamba oyina empisa embi okoppa ebintu bye, simaye ebizigo byakolo oyagala bikoppa, simaya wawuliddawo sawusigalo, simaya ng'oyogera ne muganda wo. Bash, that's the first time I reached out to you. Nenga I didn't reach out to you ngusagala mwana wange, but you was gonna use that on Fufugazi. I'm telling you. Nchizayo ne nkugamba the fact that I loved that boy yensonga lwaki I paid each and every bill nozalira bw'oyagala wonna nga sikugambe sina sente gende emulago. No, St. Catherine wazalira. You know how much money it costed me okuyita mu yo process y'emyezi omwenda gyonna. You have the receipts. Wajja wano omwana mukwano gwa ngamba ebyo nze kennyini I reached out to one of your friends ne mugamba omwana wange Bash gye yamutwala omukazi acomplaininga. Bash katonda akumpa na kusanga at one of the saloons wali ng'oli ne godmother oyo omwana. Bash ne nkugamba ebigambo bino ne nkugamba nyamba omwana wange bambi tomukuliza mu mbeera mbi, twala ennyumba yange ewaka nzijewo abalenzi abo bonna bafunire ewantu ewalala, otwale enju eyo paka woli esootinga wagaana. Olwo olunaku I think nakuwa emitwalo 3 wali mu saloon. I missed my child dearly, but I didn't want you to use my kid on Nafuye. No. After emyezi 2, I think Bash ebintu wabiraba byagaana. Ngobera nasa ne wa mukulu wo. Zene mukulu wo twali tukwatagana. Remember when I met you, you told me you're an orphan. Toyina bazadde. And toyina wa Uganda oba temunyumya. The only person I knew nga mukwano gwo yali Muganda wo. Omubwati. Oh, that period yonna emyaka egyo gyonna, it was me. You know your sicknesses, omanyi obulwadde bwo. Nga nze akutwala mu ddwaliro. I paid each and every bill. Each and every bill. Olubuto lwaffe olwasooka bagambe twalugyamu. You remember very well why I told you. Bashi, olubuto lunali sirukakasa. You were a fucking sheriff. Oyina nze. Oyina guy w'omu America. I knew everything naye nze nsirika. Ekyo nkikubuulira okimanyi bulungi, nze nsobola osirikira ekintu nga nkimanyi kinnuma n'ensirika. That's why nakusaba ne nkugamba nze baasuulira omwana alina omwaka ogwo, you know my child. Omwana wange kati alina emyaka 7. 7 years old. Takeerangako nangamba daddy bangobye fees, asomera ku international school. She has everything she has ever wanted. Sirina nnyo, but I make sure my child is a happy child. She's now 7 years old. You know everything. Kati ongamba otya, I will provide for Ivy when I can provide for Blue. So Bash, I will be sharing this screen recording. Bash, time reached. Nkugambye nkusanga ku saloni ne nkusaba ojje wano nze nveewo weesootinge, because I knew when you were pregnant, your guy from Germany came back. My boy drove you. Nakutwala, you met that man. You fucked this man when you were pregnant. You're Nabian Numa.
But remember, when you gave back, that's when I retaliated and I told you I was revenging on you. Tocherabira. Omwezi ogwokubiri this year, that's when you started reaching out to me. December tujireke nga munana. December nga munana tujireke, because that's when you started sending me my child. Ngomondaga. Wansindi kirambo emitwalo jiba musanvu. Ejokumugema. Because bamugemanga, I think buli lwaku something sijukira, you know better. But you know I sent you the money all the time. This is when you're sending me my child. Mulabeko, I think December 25, December 19, December 14. But nga nkubuuza oliwa kati mu January nga 11, this is when they operated my daughter. Because yalita sabulungi. Mu February nga lumu, you sent me my child, no ngamba amanyoge galemedde munda tomanyi lwaki. You were married. You know very well. I think yeri ne bakugobayo, so you didn't have a home. No pangisa enyumba ewagipangisa chirwa. Your friend, gwebayita Bubu, reached out to me. Nangamba ofunye nyumba, but oyagala bintu bya mu nyumba. I think wano wali oyagala kujjawo bintu kitanda, ntebe. Zeke nyini kamwa kwogera ne nkugamba Bash. Omwana wange kankugulire ekitanda ekirala, entebe endala n'ebintu by'omunju. Nafuna $5,000,000 n'enziwa mukwano gwange. Ne bakolera ekitanda omufaliso. Ne babikuleetera ewuwo. Era awo ogambe ewuwo. Ne babikuwa. February nga 17, I was in my kid's life. Wamala emyezi 2 nga siri mu bulamu bw'oyo mwana, jjukira. Ekyo kijjukire. February nga 27, March nga 18, this is your kid. Mumotoka eno. March nga 18, you came home, you remember. Kubanga wane wako badojjawo, nojjamu ebyokulya n'otwala, because always ngula ebintu bingi mukyere biki. Ewaka ekibadde kiganyemu ewuwo, you always come here, fridge nojjamu byojjamu, ojjemu sausages biki n'obitwala mu mmere, yeah? And I was okay with it because you're my mama baby. The fact that you've been coming here all the time, olumu sente nozikima wano. So, ngenda kuzanya this video. Wano wansindikire no message. Wabulona nsobedde. Ndaba tassa bulungi. Wabula bambi. I drove and I came. Chiro, we went to St. Catherine. Always, buli kireera tubadde tuvuganga, me and you. Ne tugenda mu ddwaliro n'omwana oyo. I think this is the reason why I've come out, nange njogere side yange, because I've always taken care of that kid. I swear, I've always. So, St. Catherine, I think, 18, that day nasasula emitwalo 14 mukenda, and 14 bill yaddako yali invoice ya Angel Wing May. This is you sending me receipts za supermarketing ovagula bintu. This is the kid nga mulwadde, and this is I think your friend nga ngamba ekiriwo. Yangamba, this was you sending a message. No mugamba, hey babe, we received the money. Thank you for the effort and thank him for us too. I'm taking him to the hospital. Now, I used the couple that was home, Kalpo that was home to take us through the night. Thank you. The money was received. These different scenarios. And you know why I Don't touch it. Bash, bwembalamu okuva mu gwokubiri kubanga we stopped talking. Need to be a good boy, bro. And you know why? Omwana oyo bwe yajja, I think that's when we stopped talking. Naye nasooka mujjanjaba with the help of your sister. I think the first day or the second day I met you at the hospital, I gave you around $40,000.
je kuyise mugundi kubeera twali tukimanya omwana eddwaliro terigenda mujjanjaba. All we need is transformer oil, and that's what your sister used to use okumuteekako. And at least I always came home eyewaka. I came at least every day ndaba omwana oyo every day nga mulwadde. So Bash, on the issue of the housing, wayogedde bingi nabirabye. This is my house girl over your house girl nga ngambe ebigambo bino. This is the video. Your father loved you. Your father has always been there for you. But your mom at some point hinders me to take care of you. But I've always reached out when I can. Screenshot izo ziraga wansaba sente z'okutwala okugema omwana n'engana. Bash, ku sente ze nakakuwa ku mwana oyo kyogamba toyina mitwalo 7. I believe okimanyi bulungi omwana owange talinnya boda. I always sent you Uber money. Oba nenva wano nemba w'abaana emmotoka ne bakutwala bagema omwana oyo. You know very well. Nga ne wemba siri mu Kampala nkube essimu ne nkubirayo one of my friends nampola emmotoka ne batwala omwana oyo naawe ne bamujjanjaba. That's how much I love that kid. So gwe oyina kyoyagala olaga ensimbu Mickie yasinga obubi. I'm not so bad, at least you know. Siri mubi bwentyo. Ge mazima. So you wanted to cause a damage, like wayagadde, you wanted to damage me, which is okay. Ateze siri muntu wabino kubanga ebintu ebisinga nabidelete nganze ebintu ebyokuuma lisiti sibimanyi, and that's you gwe byoyagala always. Then I'm going to address ensonga y'abakazi. Bash, when we broke up, I dated, the first time we broke up, I dated some girl. And nalabye otaddeyo message na mugisaamu olubuto okufiirwa buli kyenina sigisangamuko ku muwala lubuto. My first time to abort a child was with you. Nenkugamba seetaaga omwana wange akyali muto alina emyaka 3. You remember very well. Then naye ng'omanye ensonga lwaki nakugamba olugyemu, because that child was for Shafiq. That child was not mine. Omanya amazima. Ekirala, for the German guy, nze kale ndi mubi nnyo, but I remember yakuwasa n'ofuna n'olubuto. Eyo gye najjanga ku nyumba yo n'enkaaba, love ng'enzunza. Bash, Mickie loved you so much to the extent wakimanya even if you cheat, Mickie will bring you back. That was the only mistake I made. I understand I loved you, but I'm also a human being. I get fed up. But it was paining me. Okule kogende. I swear nga sina kye nkufunyemu kwe kufunamu omwana oyo. Era nakugamba at least nina kye nkufunyemu. So, to set the record straight, nalabye Jewton in this matter. Okufiirwa buli kyenina sigisangamuko Jewton embuto. Era omwana oyo simwebakangako. Jewton has been my friend from 2023. Olunaku lwe nali ne Jewton mu mmotoka twali tuva ku mupiira era namuleka eyo mbeera kiba namuleka ku kidde ekyanja. I think yali agenda mubazaira baby ng'ayambadde omujoozi gwange, but remember omujoozi gwa TikTok FC ogwa Mickie gwe basinga oggula ku tiimu ne wobuuza coach. So for Jewton, I want to set the record straight. Bambi era bankubira, I think, ne bawe ne bavuga ne bajja ne wane waka. Omanyi kati gwe wakoze ekintu kye wakoze, but you don't know how many people you've damaged. Bavuze ne bajja wano omusajja n'antunula mu maaso n'angamba muganda wange neebaka ne buli nnaku ngugumuka ne ntuuza omukazi ono ne mubuuza bino ebigambo lwaki wajjamu embuto za Mickie. It has never happened. Sigisangamu ku Jewton embuto. Ekyokubiri, douche, you have a video of me seated in a home. Bwe twali tulwana ebikonde, I think video endala nali mukutte mu kiwato. Bwe twali tulwana ebikonde, you remember when nali nwana n'oyo omuvubuka
twakozesa ekigambo ne tugamba ngenda wasa ani oyo mwala douche. By then I think douche yali asula Kasangati Road kumpi ne wafu. And by then douche yali abeera nnyo noono muvubuka Raisin Kush. So in the process of yebikonde nga tubi promotinga, I went to douche's home nalinze Puma Saidi. Ne mugamba gwe lwaki tetukwatayo video epushinge event yaffe. Reason Kush nangambe etya. I think that's when we came up with that idea, and that video twajita naye teyakola teyatambula. Kati then ekyajje utono okubeera mu motoka yange. If I was hiding anything, kubanga nino omukazi, if I was hiding anything, I would have not posted that girl in my car. But she's a friend. She's a friend. A friend I know the husband even. Or a boyfriend, whatever you might call it. Then a shadush, the other video you have, twali munju. You know, gwe ngo muntu olabika, olowooza mbu eno internet inache egendo okukola Mickie. Sandivude onakola eno video, no? Because teri agenda kunkuba. Teri. What pained me, nalabye on your video, a comment omwana we yaze n'agamba, bawo musiyazi. You've been with me for fucking 4 years. 4 years. You know how a hustler I am. Omanyi mpomerwa ntya sente jentu yanidde. Omanyi ntya bwe saagala. Bintu byonna biri mu bawala kwetunda. Bogus. Omanyi nzani. You can't tell me you've been with me for 4 years. The fact that you're never into byote sawa eno. Senga ndi musiyazi. Kati omutima gwo, of course gwe nga gwoyagala mali simbuka nsanyewo Mickie. Ogambye obadde nange nga toli nange omwaka gumu. Messages zojjayo ezimu ziri recent. They are very recent. Omwaka gumu ogambye tobadde nange. But nga wano ndaga omwaka gwonna I've been in your life. Nga ntuusa obuyambi n'ebirala. Wano. Waliwo bye sitasobola wano laga bichati nga nze siri muto nga gwe awo situukawo. But kyenfa oba kyenjagala buli muntu ali yakimanye. Mickie is a proud dad. Mickie is a responsible dad. Please. Then ebirala it's all rubbish tebinkwatako. Then kubanga I heard you talking of my car. I have more than 2 cars. A motoka yange, everyone knows. The fact that erike erinnya lyange, it shows you it's my car. Teri ayinza personalizing and motoka nga teri mmanya ge. Okitegeera? Ebyo tebirina nnyo mugaso gw'amaanyi gwe ngenda biteekako, because at the end of the day, that's my personal life. Okongera kwekyo, I know I've disappointed a lot of people. Omuli bakyali bange, omuli bazadde bange. Kubanga waliwo engombe egamba mu Baganda, omuntu olina okubaako b'ofiirira oba olina abantu b'olina okuswalirako. Nze nina abazadde benswalirako. N'omuntu atalina baswalirako, they can do anything for fame, for likes, okusanyawo obulamu bw'abantu and other stuff. Naye nze nina benswalirako, so I've disappointed a lot of people with doing this. But I believe oba I think kino gye kinakoba nga kigenda maaso kigenda kusanyawo obulamu bw'abantu oba kigenda kusanyawo relationship z'abantu nyingi. Then nange ng'omuntu, I really don't care about Peter community husband. It's okay. That's very fine. But when we see the screenshots you shared, temulimu n'emu egamba mbu neebaka noono oba neebaka noono oba neebaka n'oli. And then for the women,
abakusindikira ebintu as you claim bambi sibamanyi sibamanyi kubanga sina dating abawala bawera basatu ekyo kikugamba naawe okimanyi no so whoever person who is sending you stuff simumanyi kati gwe wakozeseza this naye nga byonna ebyo bye positize I don't care kubanga at the end of the day newe nvaayo ani gwe ngendo kakasambu banaye wewetegereza eno screenshot ya 223 no one eno ya 224 nga atandika no one ostegera but I'm sorry to everyone we know yampagira nga ku disappointed okuddamu omukazi and I'm very sorry to my little boy because the fact that we had something we share, if at all that kid is mine, I'm sorry. Then era waba wange ngenda kuddamu kikugambe mu camera. You will look for me. Kubanga ogambye mbadde sikuwa buyambi but we tubalabalamu here. I've invested more than 10 million mu myezi egyo emitono in that kid and you. Omwami wansonyiwe goyina owebweru. I'm so sorry sir, but I've also been investing some money in you. So ansonyiwe, maybe you wanted to prove to him but you have nothing to do with me, but I understand and I take it that whatever man I gave you, I gave it to you on behalf of my young man. So I'm so sorry to each and everyone I've disappointed. This is not me, but at least I believe the boy child side also must be heard. Simuntu kujja agambe I don't do this for my kid, but when at least I've been doing. So yeah, byebyo musibe bulungi Katonda abagala and then sembyayo kano buli muvubuka mwewale nnyo abakazi abaavu abatagala kukola.